guys! Good morning! For today's video, maggagawa po tayo ng special spaghetti for my sister's birthday. So, let's begin. Ilagay natin yung pasta. So guys, ito yung mga sangkap ng ating special spaghetti. Meron tayong garlic, onion, cheese, condensed milk, evaporated milk, nestle cream, ketchup, sweet style spaghetti sauce, tomato paste, ground beef, and tender juicy hot dog, and then pasta. So let's start.
So, pagkatapos niyan guys, lagay na natin ang ground beef. Pagluto na itong onion at garlic. So, lagay na natin ang ground beef. So, lutuin na natin itong guys, ground beef. So, lagay na natin ang hotdog. Pag medyo brown na yung ground beef. So guys, luto na ang hotdog at saka ground beef. Lagyan na natin ng sweet style spaghetti sauce. Uh, 1 kilo pala tong niluluto ko guys. So 1 pack lang yung ilalagay ko kasi may ilalagay pa tayong mga other ingredients. So, lagyan na natin ng condensed milk, evaporated milk, one can evaporated milk. Yung malaki na can, guys. So, ilagay na din natin yung nestle cream. Lagay na din natin yung cheese, guys. Mag-melt. So, mix lang natin. Grabe guys, sobrang creamy ng ating spaghetti sauce. Guys, timplahan na natin ng pepper. So, black pepper.
salt. Super creamy yung ano natin guys. Spaghetti sauce. Luto ng ating spaghetti sauce guys. So, try natin. Tikiman time. Lagyan natin ng cottage cheese. Spaghetti. Mana natin ang ating spaghetti. Creamy kayo. Super creamy. Creamy kayo. So creamy. Okay na to. Guys. Sarap ng aming spaghetti. Lamig ko. Grabe ang creamy. Diba? Sarap guys. Kaya reserve kong kuan. Diba? Kaya reserve kong isa na. Diba? Gutom yun.